首先我哋將 invoice date 變成綠色，因為綠色代表輸入數據。之後去 reference column 用 if 嚟做，咁樣 reference 只會喺 invoice date 有嘢嘅時候先出現。去 invoice date 第一個 cell 加 validation， copy and paste 去整個 column， 跟住求其入啲 data。呢度我加個 max formula， 等我個 reference 可以跟住 vendor invoice 個 reference 咁順序出。去 invoice number 第一個 cell， 我喺度加個 conditional format， 等我 invoice date 有嘢嘅時候，要輸入嘅 column 出綠色。等我 gen 啲 invoice numbers， 做完晒成個 accounting system， 我就會講點解唔用原本 invoice number 而喺度自己 gen。喺度我用個 if formula， 等我喺 invoice date 輸入咗之後，先出 invoice number。依家就咁去 vendor tab duplicate 咗佢，然後 rename 做 customer， 但係 customer 冇出現係咪？所以返去 table summary， 喺 table name 度加 customer， 然後入返唔同 language 嘅 description。呢度我改返 customer invoice 個中文，然後繼續打 customer list 個中文。咁呢度你應該見到 customer list 嘅。好啦，咁將個 vendor name 改成 customer name。喺度我就咁打啲 dummy， 你可以打你自己嘅 customer name 嘅。求其去個 cell，Control Shift F3 開 Name Manager。喺度我見到有啲名重複咗，因為我之前 duplicate 咗個 worksheet。揀頭先喺 Customer List 整嗰個 table， 將佢改做 Customer。之後我哋都會跟返呢個名㗎喇。依家我哋整 Customer Selection 選單，我哋用返第一個 cell， 然後成個 range 呢個成日用嘅 formula。可以預覽下，求其篤個 cell 開 Name Manager， 撳 New， 然後個名叫 Select Customer， 喺度 paste 返頭先整嗰個 formula， 返去 Customer Invoice。喺 Customer Name 第一個 cell 度 OD 開返 Validation， 撳 List， 然後 F3， 然後揀 Select Customer。
掂。不過個 list 唔識得跟住 language 轉，所以要返去 customer list 度改 formula， 去 customer name 第一個 cell， 剷走第二個 match 入面嘅 B3， 改成 customer invoice 嘅 B3。記住撳 F4 lock 住佢。依家返去 customer invoice， 轉 language。我哋個 Dropbox 應該出中文啦。依家轉英文，然後 paste 第一個 cell 去全個 column。而家個 customer list 應該出英文。呢度我 Alt+OD 改我原本個 conditional format， 因為有啲 column 係計算 column 而唔需要輸入。返去 chart of accounts， 喺度我要篩選 type 等於 R 嘅 account 做 income 個 Dropbox。等我整個 count out column 嚟擺我啲 income account。方便起見，我喺 count P column 度就咁 copy 過嚟，然後我喺 count R 第一個 cell 將 criteria P 改成 R。喺度我 freeze pane， 等我 process type column 固定。如果你轉 chart of accounts 嘅 language， count out column 都會跟住轉。等我 drag down 個 toolbar， 求其篤個 cell 打我哋個 income account Dropbox。Control C 抄咗個 formula，Control Shift F3 開 Name Manager。咦，有兩個 expense Dropbox， 因為之前我哋 duplicate 咗個 worksheet 啦，唔緊要，就咁 delete 呢個。咁好多。依家撳 New Create 個新名，叫佢做 Income Dropbox， 然後 paste 頭先整嗰個 formula， 返去 Customer Invoice， 喺 Description Column 第一個 cell Alt+DL 開 Validation Allow List， 然後喺 Source 撳 F3， 再揀 Income Dropbox。咁你應該可以喺 Description 度揀 Account。就咁 copy and paste special 去成個 column。不過呢，就算我哋轉 customer invoice 個 language， 我哋都淨係得英文揀。等我求其入啲 data。Net 等於 invoice 減 tax。所以我開 conditional format 改 apply range。喺度我加返條黑線分開 invoice 同 settlement。我打返 net amount 個 formula 先。Payment date 呢，我將佢 set 到同 invoice date 一樣。
返去 bank accounts list， copy 咗 withdrawal bank 個 formula， 然後 pay special 去 deposit bank。依家去 deposit bank 第一個 cell， 然後改咗 bank account list 個 language， 做 customer invoice， 記得 F4 lock 返個 language。依家我改 customer invoice 個 language， 然後返去 deposit bank， 我個 deposit bank 應該出新 language 㗎喇。轉 customer invoice 做英文，咁個 deposit bank 就出英文。喺度我去 bank account list 個 cell O6 打 deposit bank 個 Dropbox formula， copy 咗條 formula， 然後 Control Shift F3 打開 Name Manager， 撳 New， 然後 Name 做 Select Deposit Bank， paste 啱啱整嗰個 formula， 然後返去 Customer Invoice， 喺 Deposit Bank 第一個 cell Allow List 撳 F3 再揀 Select Deposit Bank， 然後 Copy and Paste Special 抄去成個 column。等我轉中文嘅時候，個 list 應該就會出中文嘅。下一條片呢，我哋就會整埋 bookkeeping 最後一 part。Bye。